Hello guys. So இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போலாம் எக்ஸசைஸ் 3.2. ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோ நீங்க வாட்ச் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ would have got a literal idea about what exactly we need to do. ஏன்னா நான் போன வீடியோல அல்காரிதம் பத்தி எல்லாம் சொன்னேன். அல்காரிதம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி நான் வந்து அதை உங்களுக்கு அதை பத்தி ஐ மீன் நம்ம அதை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து ஃபர்தரா நம்ம ப்ரொசீட் ஆகுறச்சு first identifying what is the f of x and g of x. எது என்னோட டிவிடெண்டா இருக்க போகுது, எது என்னோட டிவைசரா இருக்க போகுது. பிகாஸ் இது எல்லாமே நம்ம டிவிஷன் மூலியமா தான் பண்ண போறோம். ஸோ அது பிரகாரம் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். டிவிஷன்ன்றது என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இட்ஸ் லைக் கண்டினியூஸ் சப்ட்ராக்ஷன் ஐ வுட் பி டூயிங். ஸோ வென் ஐம் பெர்ஃபார்மிங் எ டிவிஷன் ஆப்வியஸ்லி ஐ வுட் பி சப்ட்ராக்டிங். ஸோ சப்ட்ராக்ஷன் அப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் சைன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம ஜாகிரதையா பண்ணணும். First, நம்ம step பிரகாரம் போவோம். First, we need to identify what is going to be my dividend, what is going to be my divisor. So, இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? எது என்னோட f of x. So, let f of x நான் வந்து இதை டிவிடெண்டா கன்சிடர் பண்றதுனால நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல்ஸ் செக் பண்ணுவேன். எனக்கு ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பாலினாமியல் x power 4 இப்படி இருக்கு. Let me use a different color and show it to you. So this is gonna be one of my polynomial and this is another polynomial எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. So if you observe the degree, so இங்க என்னோட polynomialோட degree highest power என்ன 4. அதே இங்க எனக்கு polynomialோட degree highest power என்ன 3. So இந்த ரெண்டு power 4 and 3ல எது பெருசோ அதுதான் என்னோட dividend. ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட டிவிடெண்ட் இப்போ என்னவா இருக்கும்? எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிளஸ் 3x cube மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 3. ஓகே, ஸோ இந்த இதை வந்து இன்னும் நான் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி எழுத போறேன். இஃப் யூ அப்சர்வ் 4 இருக்கு, அதுக்கு அடுத்தது கியூப் இருக்கு, எக்ஸ் கியூப் டேர்ம் இருக்கு, பட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இல்லை. And அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு always I need to put it as 0 times of x cube x squared and then minus x minus 3. எது இல்லையோ அதுக்கு 0 போட்டு அந்த டேர்மை போடுங்க. any number multiplied by 0 is 0. so நம்மளோட polynomialோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, and then அடுத்தது பாருங்க g of x. g of x வந்து x cube plus x squared minus 5x. Next terms are available. அதனால நான் எதுவும் 0 போட வேண்டிய அவசியம் படல. ஸோ நீங்க எது டிவிடெண்ட் எது டிவைசர் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஸோ அடுத்தது ஐ மீன் வி ஹவ் மேட் அப் த டிசிஷன். ஸோ அடுத்தது நம்ம அதாவது பிளேஸ்ல எழுதுவோம். டிவிடெண்ட் எப்பவுமே உள்ள எழுதுவோம். ஸோ 3x cube plus 0x squared minus x minus 3. And then my divisor x cube plus x squared minus 5x plus 3. Okay. இப்போ ரஃப் காலம்ல ஒரு சின்ன வேலை நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம பண்ணணும் in order to find out the quotient. So ஜெனரலா நம்ம என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா எனக்கு x to the power 4 கிடைக்கும் என்ற மாதிரி questions put forth பண்ணுவோம். பட் அதை நான் உங்களுக்கு இது பண்ண விரும்பல. just very simple. இதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. தட் மீன்ஸ் உங்களோட டிவிடெண்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அது நியூமரேட்டர்ல எழுதுங்க. டிவைடட் பை உங்களோட டிவைசரோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்னது எக்ஸ் கியூப். இந்த மாதிரி எழுதுங்க. இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. ஆப்வியஸ்லா எக்ஸ் கியூப் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடும், பட் ஐ வுட் பி லெஃப்ட் அவுட் வித் சம் 1x தேர். அது உங்களோட கோஷன்ட். அந்த கோஷன்ட் எடுத்து நீங்க இங்க எழுதுங்க எக்ஸ். And then you go ahead with your the division automatically. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, இந்த எக்ஸ் டேர்ம் வந்து கோஷன்ட்ல இருக்கிறது வந்து this one. அது வந்து each and every term இங்க இருக்கிறவங்களோட மல்டிப்ளை ஆகும். So let's perform the multiplication. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இந்த x வந்து it will get multiplied by x cube. It will get multiplied with x squared and then with minus 5x and then plus 3.
So all the terms it would be getting multiplied. So let's see how it is gonna do that. So x into x cube. So x into x cube. So உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? X to the power 4 கிடைக்கும். So x to the power 4. Then x into x square is gonna be x cube. And then you would be getting it as minus, plus into minus is minus, 5 into 1 is 5, x squared, plus into plus is plus, 3x, done. Now, since it is a division, totally it would be getting subtracted. The down polynomial, the one which we found out after multiplication. So when it is getting subtracted, see here, minus into plus, it's gonna be minus. Minus into plus, it's gonna be minus again. Minus into minus, it's gonna be plus. Minus into plus, it's gonna be minus. So now, நீங்க worry பட போறது the new sign வச்சுதான், not with the old sign. So I just wanted to show you இந்த minus எப்படி கீழே இந்த bracketல நம்ம போடுறோம்ட்டு. இதுக்கு மேல நம்ம straight-ஆ sign change பண்ணிட்டாவே போதும். We are performing subtractionன்றது புரிஞ்சிடும். So உங்களுக்கு just since it's the first time, I just showed it to you. So now what would happen? Plus x to the power 4 இருக்கு, then minus x to the power 4 இருக்கு, both would be getting cancelled. Plus x 3x cube and then minus x cube, it's gonna be 2x cube. And then plus 5x squared. And then we would be having minus, minus, both signs are minus. Obviously, when signs are same and we would be performing addition here, done. So you would have got something like this. இதுக்கப்புறம் then there's the next step. நான் என்ன பண்ணணும்னா, again, I would be taking the first term of my, this one, after subtraction there, which I've got. So it's gonna be 2x cube divided by the first term of my divisor. So both x cube gets cancelled and I get 2. That's plus 2 obviously, and I would be writing along with the sign plus 2. Okay, now let's go ahead and perform the multiplication as we did earlier with the x. Same way, the plus 2 would also be getting multiplied with all the 4 terms which I have. So plus 2 into x cube is gonna be 2x cube. And then plus into plus plus, 2 ones are 2, x square, plus into minus minus, I would be getting 5 twos are 10x. And then your next term, I should have brought it down. That one also you write it here. And then plus into plus is going to be plus 6. After this, what you would be doing here is subtraction. So I'm not going to put a minus sign and a bracket which I showed you earlier. Just simple one, change of sign. Okay. So when I go ahead with the change of sign, since I have a positive number here plus, this becomes minus. If I have a plus here, it becomes minus here. When I have a minus here, it becomes plus here. And then plus becomes minus here. And then this term would go away because plus 2x cube minus 2x cube is 0. And then here, I would be getting greater number sign is plus, and then 5 minus 2 is going to be 3x squared. And then plus greater number sign, I would be getting 6x, and minus 6 minus 3 is going to be minus 9. I got something like this. Now, what we observe, this is, see, my reminder, this is my R of x. R of x, and this is my Q of x. And what I observe, the degree of g of x is greater. See, there's a degree of 3, g of x, but r of x is of degree 2, is greater than degree of r of x. That means I can't perform division after this. I need to stop it. So that way I have stopped it. But my remainder is not 0. That I would be taking into consideration now. So now, let me take 3 common are clear. So 3 times of x squared plus 2x
minus 3. So இது வந்து is not equal to 0. நம்மளோட அல்காரிதம்ல நம்ம இந்த கண்டிஷன் பார்த்தோம் ஸ்டெப் 2ல. எப்போ உங்களோட ரிமைண்டர் not equal to 0, then நம்ம மறுபடியும் division perform பண்ணணும். So obviously I would be performing division here. So when I'm performing division here, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, it's like um, and perform division பண்றச்சு, what is gonna be my what is that dividend and what is gonna be my divisor இந்த check பண்ணும். So இப்போ என்ன ஆகும்னா, when I'm performing division for second time, before that you just write about this 3. You just say that 3 it's like 3 is a number, and this is not gonna be like it's not common anywhere. அதனால it won't be coming under my HCF under the concept. I need to tell that very clearly. So how will I put that? Would be, I would say that 3 is not a divisor of g of x. That means நான் என்னோட division பண்றச்ச 3 நான் ignore பண்ண போறேன். ஏன் ignore பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு simple logic தான். Like நான் உங்களுக்கு ஒரு HCF னா என்னன்னு சொன்னேன். இந்த GCD, now what is that? It's gonna be a common thing, which is common. 3 is not a common stuff here. So I'm not gonna take it into an account. I'm just gonna ignore it. Now my R of x becomes a divisor. Okay. And then my g of x becomes my dividend. இதுக்கப்புறம். So g of x, is divided by r of x, which is x square plus 2x minus 3. So in that case, x square plus 2x minus 3, and what is my dividend? X cubed, that is g of x, plus x squared minus 5x plus 3. Okay. So division ஆரம்பிப்போம். இப்போ same procedure. உங்களோட first term of the dividend என்ன? X cube divided by உங்களோட first term of your divisor. So ரெண்டுமே cancel ஆகுனது x இருக்கும். So x is gonna act as your quotient. Now you multiply x with all the three terms. It's gonna be x cube and then minus 2x squared. Sorry, plus 2x squared, then minus 3x. இதுக்கப்புறம் change of sign because we are performing a subtraction. So in that case, இது cancel ஆயிடும் and I would be getting minus x squared and then minus 2x, and then I need to bring the third person down, plus 3. Done? Now after this, go for the first term. What I have a first term here, minus x squared, and then here divided by x squared. Both are getting cancelled and my answer is minus 1. Put that in the quotient minus 1. Now multiply minus 1 with all the three terms of my divisor. So it's gonna be minus x squared minus 2x plus 3. Then obviously I would be performing subtraction. So there would be a change of sign happening. And observe that all three of them is getting cancelled. 0 is my remainder. So once you get V0 as a thing, so you have found out your GCD. So now you write GCD of given polynomial. Two polynomials was given at the beginning, f of x and g of x. Polynomials f of x and g of x. You write it f of x and g of x is the one which I used as a divisor here. X squared plus 2x minus 3. So this is gonna be your answer for the first problem. So this is how we need to do actually.
You need to identify which one is gonna be your divisor and which one is gonna be your dividend in the first thing. And then you would be going ahead and checking what is your remainder. If it is not equal to 0, then again division. Remember that? And that time your new reminder which you got just now, that would act as your divisor, and the previous divisor acts as your dividend, and you will perform the division again. And if you get a 0, you would stop the problem. If you're not getting, then if I'm saying the word if you are not getting, in that case you would be performing the division repeatedly with the same procedure. That's it with the first problem. Hope you understood. In the next video, I will continue with the second problem. Thank you.